I think first one has to begin with a practical matter, and that is the vast majority of people in the world, including us sitting in this room or around any table, do not necessarily think in terms of what one's national identity is. For all intents and purposes, one is prompted only if asked. And if you are living in one particular place, it's only someone who comes from outside of that place and in a conversation will say, well, where are you from? What's your background? And so forth. Otherwise, you don't even think about it. Now, if you're living in a village or in a small town where everyone knows everybody, this is totally irrelevant. It doesn't even cross one's mind. Po vojni už v 45. roku už sa vyrішilo, že bude ukrajinská národnostná menšina. Підкарпатська Русь нам odpala, пішла на Україну, до Совєтів. No a tak menšia časť tu ostala. Takže dosť bolo ťažko braniť sa, čo tak. Ukrajinci konec. V 51. roku, 52. už u školy, už u rádiu bola ukrajinčina. Vyrішilo sa to inde, ľudí sa nikto neprosil, či chcú byť Ukrajincami, či nie. Bola tam nejaký naukovec ukrajinskej poviev, že to je také blízke, to je ukrajinské a tak ďalšie. No tak sme tak obstáli potom. Jak ja nastúpila do peršej klasy, to byl rok 56. To byl rok, to už bola tvrdá ukrajinizácia. A my, jak deti v škole, doma sme čuli, že sme Rusnáci, po rusnácky sme bisidovali. Ja dokonca dlho dumala, že to celý svit tak bisiduje. Pokiaľ jem nešla do školy, až v škole jem čula, že treba i po ukrajinsky, i po slovácky, i po německy. I my sa učili ukrajinskú movu. I nám kazali, že to je naša rідна mova. Ja do dneska pamiętam taký virš. Movo rідна, slovo rідne, kto ťa zabúvaje, toj u hruďach ne serdeňko, ale kameň maje. Jak tu movu môž zabúti, jako ju učila nás всіх ненька говорити, ненька наша мила. А я не знала, що то ненька, а то je mati. Znáte, čo sa stalo? Grekokatolícka cirkev bola zakázaná. Hej? Jedna. Potom všetko zemlí dávali do družstva. Takže ľudí nepotrebovali na jarmarkách chodiť a korovu prodávať. Hej? To už tam bolo kolektívne. Toto boli kolektívne. Potom bola to tá Ukrajinčina, ukrajinizácia. No jak tak ľudia prežili i sa prispôsobili. Ono nebolo to až také. My mali šťastné detinstvo. My mali deti povojnové, nemali nejaké starosti. Hej, no tak dobry, to tá Ukrajinčina nám neišla. Doteper nejde, za 45 rokov sa nikto nenaučí po ukrajinsky bisidovať, tak poviem čestne. Bo ja s mikrofónom to pred mikrofónom čula. No, a pak po vojni nás достигло зас найвекше нещастя. Бо переселення на Україну до Росії, як говорили, в 45-му році, в 47-му акція війшла, вигнали нас všetkých. Не мали ми ніякого права. В нас тяжко було, бо ми барш розшмарені, відомо, організувати в нас шкільництво. Бо акуратні z tej przyczyny ciężko, że my w wielkiej diasporie, bardzo sme rozognaní. Region, kde sme vyrastali a obidvi sme vyrastali, to je Snenský region, Snenský okres. Ja u selí Pchni, čo je len 6 kilometrів od Snena, takže tam jem vyrastala, tam jem sa naučila vlastno materinský jazyk rusenský. Tam jem chodila do školy, ktorá bola ale ukrajinská škola. Фактично, у мене то було, може, куз інакше, бо Пчолене було село, котре odmítalo absolútnu ukrajinskú identitu. Takže vlastno Pčolené bolo selo, kde nebola ukrajinská škola. Tam sa vyučoval len ukrajinský jazyk jak predmet.
No a keď za sebe môžu povisti, ja ho nikda nepovažovala za materinský jazyk. Pro mene bolo prirodné, že doma hovoríme po našomu, po rusnácka alebo po rusensky. Pro mene bolo prírodné, že v škole sa učíme po slovácky. I mali sme tam ukrajinský jazyk i literatúru, alebo ukrajinskú movu i literatúru, ale ja to absolútno jak dieťa nerišala. Prosto boli také predmety i ja sa ich učila. No i postupila tak samo na gymnáziu. Tam sme sa stretli vlastne za ňou v Snení na gymnázii, kde sme išli obidvi z 8. klasy, takže jak 14-ročné deti sme sa stretli. I od toho sme faktično do Viedna. The experience that I had, both in not only in villages, but as importantly among scholarly and civic activists in those countries, was that there were no Carpatho-Rusyns anymore. This was something that once existed, that there still may be some old people who may have identified themselves with their traditional designation of Rusnak, most widespread, not even Rusyn. The intelligentsia, such as it was, and it was because it was created and funded by the communist government, were all to a last person accepted the view that Carpatho-Rusyns were Ukrainians. This was a situation in which people either would respond that in the village that they were Slovak or Rusnak. Hardly ever say Ukrainian, even though they all knew what that meant, because those who still continued to feel themselves to be Rusnaks or Carpatho-Rusyns, that term could not be used in official documents, and in internal passports and external passports, but in internal identity cards, one's nationality was listed. So you actually had to have a nationality. So just like we have a driver's license, and you have your height and your weight and blue eyes and whatever. So on that same kind of document, there was a line called nationality, and you had to have a nationality. But you could only have a nationality that was officially recognized. And the only one, well, you could say Slovak, you could say Czech, you could even say Russian, you could even say Ukrainian, but you couldn't say Carpatho-Rusyn. And from the standpoint of the authorities who were preparing these documents, all Carpatho-Rusyns were Ukrainian. End of discussion. Were there parallels between the attempted Ukrainization of Rusyns in Europe and the attempted Ukrainization of Rusyns in North America, as I've talked about? The answer is yes. What's interesting about it is that, however, those two Ukrainization movements were driven by two dichotomous groups. So in Eastern Europe, who was driving that agenda was the Communist Party. And it happens because Stalin takes Transcarpathia into Ukraine because he wants it because it's strategic, and he does that by declaring the Rusyns Ukrainians. Well, then once socialism spreads to those other Eastern states, each state then makes it illegal to be a Rusyn, and you have to be a Ukrainian. So in Europe, it was the communists who drove this transition. In the United States, the people who were the absolute antithesis of the communists, Ukrainian nationalists, is who drove that issue. And the Ukrainian nationalist agenda, I can't really speak for them, but from outside view, I think what their purpose was because they wanted to advocate so much for an independent Ukraine outside of the Soviet Union, that they quite honestly wanted everybody they could get.
And they wanted to be able to show that Ukraine is broader and greater than people think about it. I always found it kind of interesting when I got there to Eastern Europe, and I got there while it was still the communist times in the Carpathian homeland, was fascinating to me that in the US, who wanted us to be Ukrainians and pushed for that were Ukrainian nationalists who hated communism. But in Eastern Europe, who were the implementers of Ukrainization was the Communist Party. It was almost like there once was, it's like Camelot. There once was a people who lived in the Carpathians, and now are no more. And that's what we all thought. And we were trained, in any case, in universities with the expectation that modernization brought a leveling of identity and a leveling of culture. That modernization did not favor cultural national differentiation. I mean, that was the mantra of the 70s and 80s in the scholarly world in general. We're not talking about specifically Carpatho-Rusyn. So you modernize a country, modern communications, so forth and so on. You decide on what your identity is going to be, or whether it's French in France or Spanish in Spain. God forbid those Catalans, we got rid of them too. They're going to go away, right? Catalans are going to go away. Carpatho-Rusyns are going to go away. All of these non-state peoples are going to go away. Robila mu vydavničí tým dijateľství v novinkách Nové žitя a napísala peršu staťu po ukrajinsky a jem čekala, što moja mati mi bude hvariti na toto. Čekala pochvalu, bo písala jem o svojim ridnim seli, o Straňánok. A jedna taká znalkyňa, Olena Michalivna Rudolovčák, mi klikala, jak prekrásno, Aňa, vy napísali staťu. A moja mati, jak jem sa jej prosila, on hovorí, a ja znám, što tam píšeš, keď nič nerozumľu, što si tam popísala. Len tam, jaké slovo sem tam dáš, to rozumľu, ale nerozumľu. A to mi bylo bars ťažko na duši, že mati, ktorá ňa dala študovati, a nelehko rodiči žili, bo neboli sme z tých bohatých, a ja hoću sa aj poparaditi svojima výsledkami, što ja dokázala, a moja vlastná mati nerozumiť, svoji divci nerozumiť, što jej divka napísala. A tým jem sobi usvidomila, že ukrajinský a rusínsky jazyk, to sú dva veľké rozdiely. Grekokatolická cerkov od roku 1950 do roku 1968 bola zakázaná državou. Potom dovolili grekokatolickú cerkov. Obnovili sa štruktúry, episkopstvo grekokatolické. Ale s obnovlením grekokatolickej cerkvy začala i slovakizácia cerkvy, cerkovných obriadів. Verchnosť cerkovná mala plán namiesto liturgičného cerkovno-slavianského jazyka zavesti slovácky liturgičný jazyk. A začala robiť svoje dílo. Všetko vychodilo z Priaševa, z ordinariátu. Ja, jak sviašteník molodý, v roku 1981 jem prišiel na rusínske selo. Rokytiv pri Humením. Čisto rusínske selo. Bisidovali rusínskym dialektom. Ale predo mnou bol sviašteník, ktorý už slovakizoval. Zavił nový kalendár namiesto staroho julianského a začal evangelie čitati po slovácky, apostol po slovácky, krestil po slovácky, vinčal po slovácky, propovídal po slovácky na rusínskom seli. To je slovakizácia rusínskych sel. Što sa týka cerkvy. A ja do toho prišiel. Dakotr hovorili slovácky nechočeme.
Декотрі говорили, церковно-слав'янське не розуміємо. А я ся просив, та як би було найліпше? Церковно-слав'янське не розумієте, словацьке не хочете, українське – ні, ми не українці. Ми руснаці. Та як би було по-руснацьки, по-вашому? Гей, по-нашому би було найліпше. I will truly never forget the moment that the wall fell in Berlin. And I was watching it on the small TV in our breakfast room, and I just stood there and I cried. And I said to my wife, not in my wildest dreams did I ever think in my lifetime I would see this happen. Because I knew that the homeland from which I was so separated, I could now reconnect to. That things were going to, no matter what happened, no matter who the next regime was, things were going to change. And so when I saw this, I saw that not only politically things changed, but that, you know, it's literally months after that wall comes down that other Rusyns in America start sending me information, and the Carpatho-Rusyn Research Center starts reporting about, you know, now there's a Rusyn movement in Slovakia called the Rusynska Obroda, Rusyn Renaissance. And now there's a Rusyn movement in Poland called the Lemko Association. And, you know, now there were several in Transcarpathia, the Society of Subcarpathian Rusyns. They were regional, so there was a Society of Subcarpathian Rusyns in Mukachevo. And it told me something very profound, and that's that Rusyn culture hadn't been eliminated by the communists. It had, just like religion, been forced underground. But because one can't so quickly revive a people if a people doesn't have some sense of self. And then came 1989, and we were shocked. I was more shocked than anybody. Where did these people come from? Why did they suddenly surface? And this took place actually not even first in Czechoslovakia. It actually first took place in Poland. 5 years before 1989, in 1983 and 84, a group of young people, and this is important. We're not talking about old duffers here. We're talking about people who were in their 20s and 30s, who went to schools, whether in Poland or Czechoslovakia or Hungary or even Ukraine, had no idea about their culture other than the fact that they went to a church and they may have heard something from their grandparents, but no formal training. So this was a movement of youth. And a movement of youth, males and females. And in some cases, the females, the young women, were the stronger, more adamant people in wanting to know who they are, fed up with governments telling them what to do, what to think. W odniesieniu do innych terytorii Karpatskiej Rusy, w innych державах, które to держави były bardzo formalne, Polska, która jest nezorganizowana i все rewolucyjna, w nas nie było toho typu, że skończyło się coś i zaczęło się jednym aktem. W nas to był proces i od początku roku 80. to jak raz jem kończyła średnią szkołę i szłam na studia, to już zaczynała się nasza watra. Generalnie powiedzieć się, że się zaczęło w 1989 roku. Ale Lemkowina wśród wszystkiego rusyństwa, po mojemu, ja taki lokalny patriota, Lemkowina była se wпереді. Choć dajmy na to, na підкарпатській Руси мали на місці все свої осередки культури, так Ужгород на підкарпатській Русі, tu на Словенську Пряшів. Треба повісти, що коли зараз
на Словенську вічно був фольклор. Було ансамблів вело дуже, але лем фольклор. А Лемковина йшла і співала: на Лемковині в нашому краю шумять смереки і ялиці, повідну пісню вони грають, од Ужгорода до Ставниць. І гремить хук Карпатських гор, в далеку даль геть плине. В Карпатах днес народ воскрес, воскрес, право його не згине. Бесідувалися уж що хочемо, уж хто де бесідувалися, що хочемо, виразно, отворено. Хоч ми вічно не мали, ми були на маргінесі. Як нас писали до того українства, то ми були на маргінесі. Лемківська ватра, котра się zaczęła od 1983 roku. To była стихія, велика, якби прийшли води, великі зливи і почали йти, шуміти щораз większym ruslом. Sceny, jaką była Lemkiewska Watra, ona bardziej różniła od tego, jakie teper są watry, bo teper watry to są masowe, rozrywkowe imprezy typu, no takiego, żeby się pobawić festiwalu, obizryty, perejty. To była manifestacja lemkiewskosti. I takie były to te watry, i takie był ich cil, i one duże znaczyli. Watriem się od początku praktycznie zaangażowała. Bardziej młoda to jeszcze była, no właśnie 20-22 roki. I to tak trzeba było jednak tej odpowiedzialności od razu. Zaczynało się szczosy, że w takim kulturnym życiu jest ważne, to znaczy literaturna twórczość. Jaka to literaturna twórczość była językiem duszy, była językiem toho, co było niewypowiedziane w formalnym języku, to te wiersze bardzo zworuszali. Але ми були автономісти самі в собі. Знали ми жити по-своєму, хоч ми не мали таких осередків. І повідам, що ми все були спереду. Stefaniuski, Petro Murianka, Graban, ja, Stefania Trochanowska. To my w 80-tych rokach, w pierwszej połowie 80-tych roku nasze zbirki wyszły. One miały też takie znaczenia, że na przykład znam osoby, które się z tych tekstów wczyli lemkiewskiego języka, jak pisanego języka, z poezji się wczyli. Nie było możliwości. I trzeci prostor, który dla mnie też był ważny, to znaczy w naukowym świecie też coraz więcej prac poświęconych lemkiewskiej problematyce się jawiło. А коли йде о że Stowarzyszenia Lemkів, то воно też się nie zaczęło organizować w tym 80-tym, już rok skorsze się zaczęło organizować. Choć jeszcze nie było takiej atmosfery dobrej, politycznej, otworenej, ale już były tak jakby ptaszki dosyć ćwierkały, że приходить інший час, і треба і нам організувати якось скорше. І скорше ми się zorganizowali. Ja przypominam sobie jeszcze jeden interesujący fakt. Jeszcze nie wrodziła się obroda na Słoweńsku, bo aż na oseny, a do nas przyszł już emisarii ze Słoweńska. Bo my już się obrodzili, znacie, kto przyszedł do nas? Otec Franciszek Krajniak. Myśmy robili na cerkownym poli, byłem świaszczenik, ale już byli ludzie wtedy, którzy mówili, ale trzeba i inne rzeczy, to laickie, po-rusyńskie. Наприклад, грали театрик. Як мають грати? Українська. А декотрі говорили, треба по-нашому,
в які речі будемо грати? В діалектах? В такому. А už bolo намагання, keď хотіли зробити деяку гру до театру, už trebalo mať деякий язик. Takisto виходило нове життя. To je ukrajinská novinka. Ale už Alexander Zozuľák, ostatní kolo nього говорили, ale stati не читають люди по-українськи, треба сторінку по-русинськи. Автоматично добре, а потім такої по революції už була сторінка по-русинськи, а takisto sa рішило, no moment, ale jakým? Na dialekti, na nejakom dialekti, або už treba tvoriť jazyk. A tu sú počiatky kodifikovaného rusinského jazyka. In Ukraine, in Transcarpathia, Soviet Ukraine, there was nothing before 1989. And that was the case for Hungary and for Romania. There was nothing even for some time after 1989 until finally something happened. In the context that I've just described, the most evolved, or the community that had the greatest potential, was Slovakia. Why? Because whereas the Czechoslovak communist regime did not recognize the existence of Carpatho-Rusyns, they poured in an excessive amount of money, a large amount of money, some might say an excessive amount of money, to work on behalf of preserving this local culture, which they happen to call Ukrainian. So they may call it Ukrainian, but they did a lot of work. Mi ponúkli místo redaktora u Novým žiťu, takže takem sa dostala do ukrajinskej redakcie a tak vďaka tomu, že naša robota bola v celém regióne severovýchodnej Slovakie, kde žijú Rusyn, tak vlastne sme mohli spoznať тот регіон, по-перше, ближе спознати і проблеми, котрі суть пов'язані з народною ідентичністю людей по цілому регіоні. То значить, не лише тим узким кругу, в яким ми жили вдома, але і інші погляди людей, котрі не були тотожні з нашими поглядами. But when the communist regime was fell, the leadership of the post-communist structures in Czechoslovakia were the most liberal, imbued with the desire for democracy, symbolic of virtually all of the revolutions of 1989, and the darling of the West was a man named Václav Havel, this dissident, this playwright, who became president of the new post-communist Czechoslovakia. And his ideals were greeted throughout the country, including among the Carpatho-Rusyn community. How can we have a Carpatho-Rusyn community when I just said that up until 1989 there were no Carpatho-Rusyns? This was the shocker. No ale v tým časi tot rusynský ruch začal silniti, začal sa rozvíjať v rôznych regiónoch, i Međilaborec, Priašiv, Košice, Bratislava. Prosto začal sa formovať rusynský ruch na severovýchode Slovákii. To druh sa stal postupnou časťou tej organizácie a písniše političnej strany Verejnosť proti násiliu alebo občanské fórum, v ktorým bol iší prezident, budúci prezident Václav Havel. Faktično u Priašovi na tribúni, bo tá verejnosť proti násilstvu u Bratislavy, to boli faktično herci. Herci Slováckého národného teatru Milan Kňažko i dakotre ďalšie. No a u Priašovi to neboli artist divadla Jonaša Záborského, ale teatru Alexandra Dohodeši Ukrajinského národného teatru. To bol Nikolaj Ľaš, ktorý u Priašovi stojal na tribúni i s Milanom Kňažkom, i s Budajom. Takže faktično, jakby tú revolúciu na zmínu u Priašovi robil Rusyn, ktorý jak peršej, alebo może jediný stav na tribúnu, Nikolaj Ľaž nebiščik i besidoval do mikrofónu i ľuďom
говорило sa, že s kľúčami tam ľudia стояли в центрі міста і чиркали з ключами, а на трибуні стояв наш русин Николай Ляш. Takže to bola fakt taká doba eufórii, takého veľkého nádej na zmenu. A boli tam Rusiny. V centri toho boli Rusiny. Alexander Zozulyak, editor at the time of the Ukrainian language newspaper. Two of his colleagues, younger colleagues. And then from the theater, a kind of crazed theatrical type, formerly had been a teacher in the Ukrainian gymnasium, now was a dramatist working for the theater. And it's kind of ironic that the Velvet Revolution in Czechoslovakia took place on the stage of a theater in Prague. Still have all of these famous settings of all the Czech intellectuals with Václav Havel presiding and discussing how they're going to negotiate with the communist regime. Then after it falls, what's going to happen? Literally, it took place in a theater. Exactly the same thing starts 2 weeks later, the 26th, 27th of November in Prešov, in what was still called the Ukrainian National Theater, led by this person called, this dramatist, Vasil Turok, with support of the director of the theater at the time, Jaroslav Sisak. And the theater became the focal point for this small group of people who decided that they're not Ukrainian. And if we live in now a democratic society where people based on the universal principles of human rights have the right to define and state who they are and not be told who they are, now we can do this. Tu náš teatr je teatr zajazdový. Chodiť po regióne, po našich selách v rámkach severovýchodného Slovenska. Takže my, keď sme hrali po ukrajinsky, tak sme mali problém, bo tu ukrajinských sel neje. Robili sme to tak, že sme snažili sa sami, keď sme naštudovali nejakú inscenáciu, sami sme sa snažili prispôsobiť, bo teatr bez hľadača nemôže istnovať. Takže snažili sme sa tak na kolíni v autobusi prispôsobiť jazyk, že by ľudia nám rozumeli. A potom nastala situácia, že jak dále teatr. Či ukrajinský, či hratý po ukrajinsky. Tu v tým časi bol direktor Jaro Sisak a dramaturgom bol Vasil Turok, ktorý i v tým časi i pizniše sa stal jednom z najväčších predstaviteľov rusínskoho ruchu. No a tak sa vyriešilo, že ukrajinskej nacionálnej alebo národnej nazva teatru z ukrajinského nacionálneho národného teatru sa zmieniť na teatr Alexandra Duchnoviča. Nebolo to ľahké, bo keďže teatr robil plus minus 4 premiéry v roci po ukrajinsky a zrazu prešlo sa s ideou, že robiť inscenácii v inčím jazyku, ktorý si nebol v tým časi kodifikovaný, bolo veľa ľudí, ktorí sa by neznali predstaviť, jak budete hrať Čechova, Dostojevského, Shakespearea, jak to może być? Natomiast te przemiany zaczęły się wcześniej i tu one zaczęły się wcześniej nie tylko na Łemkowszczyźnie, bo na pewno na Łemkowszczyźnie, jeżeli by pytać o takie pierwsze przejawy tej rusińskiej, łemkowskiej odrębności, takich aspiracji emancypacyjnych, to pewno musielibyśmy powiedzieć o Watrach.
Czyli musielibyśmy się cofnąć do lat 80. Ale ja pamiętam swoje rozmowy z Wasylem Turokiem na Preszowszczyźnie, który też mówił mi, nie 91. Oczywiście tak, my Dzielaborce, początek lat 90., ale pierwsze jaskółki to były już w teatrze. I przecież pierwsza sztuka zagrana po rusińsku to jest rok 1978. Potem są sztuki w latach 80., czyli też mamy pierwsze jakby takie zwiastuny tego przebudzenia czy emancypacji Rusinów wcześniej, przed rokiem 89. Jak dobrze sobie przypominam moje badania na Zakarpaciu i wywiady z zakarpackimi liderami, to tam też dowiedziałam się, tak, lata 90. to owszem, ale właściwie ta gorbaczowska pierestrojka, czyli już wcześniej, gdzieś tam w 85 roku, można powiedzieć, że nie mówiliśmy jeszcze otwarcie, ale już coś zaczęło się dziać, już coś było нового. Ряшові, окрім Ляша, був то Василь Турок, котрий пізніше став председом Русинської оброди. Але він, власно, був таким тим главним, можна повісти, ініціатором, котрий, але не лише že teoretično, slovno vysvedoval, čo treba zmeniť a tak ďalej, k čomu sa treba vernúti, ale він ішов цілено за тими змінами, за konkrétnymi людьми, od котрих жадав, щоб тут зміни sa зробили. Takže ja si собі пам'ятам, як ходив до редакції Нового життя, до канцелярії, в котрій я сиділа, в котрій сидів Олександр Зозуляк, котрий був на чолі тої ініціативної групи, а дожадувався опублікувати статті, котрі, само собою, не кореспондували з ідеологією Культурного союзу українських трудящих. Takže to byly prosto také momenty, коли sa ламало щось, а Турок факт, він був osobnosť pána Turka fyziológii, ja víru, že si pamätáte, takže він знав všetko vyargumentovať, všetko jasno povісти, sformulovať program, jak to mає бути a tak ďalej. Takže він мав jasnú predstavu o tým, що Rusiny potrzebuють, a що żadaють. Na pewno przełom 89 roku dał nowe możliwości. Dał możliwości przede wszystkim instytucjonalizacji. Te dwa akty prawne zasadnicze zupełnie. To jest wolność, prawo o stowarzyszeniach i wolność słowa wyznania, prawda? Czyli to są te akty prawne, które pozwalają na instytucjonalizację życia zbiorowego. Powstają organizacje łemkowskie w Polsce, powstają organizacje na Preszowszczyźnie, powstają organizacje na Zakarpaciu. To się dzieje wszędzie, w każdym regionie w bardzo podobny sposób, chociaż mamy tutaj też różnice. Takže to rік був на то фактично, щоб sa človek зорієнтував і щоб роздумував, že fakt, kto sme, a keď sme to tak máme dajaké práva, alebo mali by sme mať dajaké práva. No i postupno vlastno prechodíš na to, že hej, že mali by sme mať dajaké práva, ale treba za nich dajakým spôsobom sa zaholosiť i začať požadovať ich, alebo cholem na holos ich vysloviť. Ja si pamätám, jak vznikla to tá iniciatívna grupa za prebudovu a v Bardyjovi sa organizuje každý rok Makovická struna. Je to festival, rusinskoj spivanka a tak ďalej. No a iniciatívna grupa vyriešila, že treba na tým festivali i treba йти na veľké ukrajinské akcie a tam demonstrovať, že sú Rusiny, že my sa nestotožňujeme s ukrajinskou ideológiou i chceme, żeby toto jasno bolo povedané i ľudia sobie usvedomili, že tu sa formuje rusinský ruch a to má svoji cíli. Takže Saša sa dobýval toho, żeby na tí akcii ukrajinský mých vystúpiť. Samo sobou nebylo to lehké, ale він tam prešol i si sa to da komu ľúbilo alebo nie, він pročítal tú deklaráciu rusinského ruchu, išli sú z toho periodu fotografií,
де коло нього стоїть репрезентант КСУТу, а він читать щось таке, що не кореспондувало з ідеологією КСУТу. Takže to був час dosť pravda, коли sa na rozličných tých akciách i hromadách тут prorusínske aktivisty išli i де prezentovali toto щось нове, що sa rodilo. Na КСУТі, наприклад, де sme robili tam raz do týždňa alebo 2 raz, 3 raz, jak podľa potreby sa sklikovali hromady ľudí Rusenів. To tá iniciatívna grupa Rusenів Українців za перебудову, де на кожне стрітнуття приходили деякі інші нові люди. Čiže to значить, tam sa formoval jakoby program národného возродження. No a na čeli to stojal potom už pár ľudí sa pripojili i zo Zuľakove, značiť Turok, otec František Krajňák, Peter Krajňák, Krajňákovci, značiť. A prechodili ľudia, ktorí boli, napríklad začínali u Medžilábircach, z Medžiláborec, takže zasidania sa organizovali rozličného charakteru. Ja pamiętam takie miejsca w Preszowie, które już nie istnieją. Na przykład kultowy klub przy teatrze, który był czymś pomiędzy właśnie klubem a barem, gdzie zrobiłam większość rozmów z moimi, większość rozmów z rozmówcami, gdzie odbyłam większość rozmów, zrobiłam większość wywiadów, gdzie przychodziło się codziennie rano na kawę, ale też czasem piwo, prawda, albo rum. Pamiętam moje ogromne rozczarowanie, kiedy pewnego razu przyjechałam do Preszowa, okazało się, że tam tego baru już nie ma. Że to miejsce chyba po odebraniu budynku przez cerkiew grecko-katolicką zmieniło swoją funkcję. To ja pamiętam, no może nie popłakałam się, ale to było dla mnie naprawdę bardzo przykre, bo to było miejsce, w którym była bardzo szczególna, specyficzna atmosfera. To bol bufet, kde keď takto prišiel do Prešova a chotil sa stretnutý s buďkom zo tej rusenskoj umeleckoj sféry, tak znal, že príde do bufetu, stretne či Miša Čabalu, nebo či Fedoravica, či Sašu zo Zuľaka, či Aňku Kuzmiakovú. To nehovorú tak ľudia, že bo peli. Hovorú, bo jednak, jak ste spomenali, že Národná novinka začínali tu v teatri. Za to bol Vasil tu v teatri dramaturgom. Jaro Sisak bol naklonený Dumci rusenský. A boli tu prostor nebars nejak luxusné, to boli skromné prostor. Takže tu sme sa stričali všetko a keď takto prišiel do Prešova a chotil stretnutý buď koho zo tej umeleckej sféry, Ruseniu i neruseniu, tak znal, že zajde do teatru, do bufetu a tam sa stretne so všetkoma. This buffet, I envision and I've seen, is where a lot of the work that Rusynska Broda did took place. Yes, there were official offices. They weren't used that much. We would always go into there, have a drink, and talk. And if a dignitary was coming in, a government official, regional official, that's where you went. You went there and had coffee or other drinks. And that's how it was. Why sit back in a stuffy office, which it was, when you can go have a drink and discuss your politics, discuss what needs to happen at the theater level, at the festival level, at the government level. To znači, to tá sila Rusenів sa zbivšovala. To znači, už to neboli len Rusene na Slovakii, alebo Rusene v Priašovi, Rusene v Medžilábircach, ale postupno sa začali ozvati Rusene z rozličných krajín. Takže bol to taký čas, kde sa formoval, môž povistý, rusenský ruch v Európy, alebo celoevropský, alebo prosto ruch, ktorý zasahoval daleko za hranici Slovacji. Hej. Na pewno wspólne jest to, że wszyscy moi rozmówcy, którzy mówią o tych czasach,
mówią o tym, że to był czas rewolucyjny. Że to był czas rewolucyjny, że to był czas, w którym był ogromny entuzjazm, że to był czas, i to we wszystkich regionach to słyszałam, że to był czas wiary, że wszystko się uda. To był czas wiary w to, ogromnych nadziei i wiary w to, że świat się zmienia. Takie małe grupy jak Łemkowie, generalnie rzecz biorąc grupy bezpaństwowe, pisał o tym kiedyś Andrzej Zięba, mają szansę na zmianę swojego statusu tylko wtedy, kiedy coś wielkiego w świecie się dzieje. Kiedy upadają reżimy, kiedy upadają wielonarodowe imperia, wtedy jest szansa na to, żeby zmienić status grupy, żeby coś dobrego dla grupy emancypującej się wydarzyło. I taka wiara była nawet na Zakarpaciu. Ja, kiedy przypomniałam sobie wywiady robione z liderami na Zakarpaciu, znalazłam tam takie fragmenty, które mówiły o tym, my wierzyliśmy nawet w to, że być może Ukraina będzie państwem federacyjnym i że wtedy dla nas znajdzie się tam miejsce, że będzie miejsce w federacyjnej Ukrainie dla podkarpackiej Rusi. Więc tam sytuacja wyglądała inaczej, tam były nadzieje na autonomię. Zresztą to, co działo się później, wyraźnie pokazało, że ruch rusiński szedł w tym kierunku, czyli doprowadzenie do referendum, wyniki referendum zlekceważone przez państwo ukraińskie. Bo jeszcze był Radiański Sojusz, tam jeszcze było to włóczone i pierwszy raz, to w Harrogate, to był pierwszy raz, kiedy zaprosili też ludy ze wschodniej Europy. No ale to Harrogate to taki właśnie był początek. Mało toho, w tym środowisku, bo to było w tym naszym panelu występowało 4 panów, wszystkich nazwiska się zaczynali na my. Magoczy, Muszynka, Myszanycz i Medieszy. I ja jedna między nimi. Każdy decydował o Rusynach w swojej dzierżawie. No i takie były początki. To Harrogate był przełomowy. So we had both pro-Ukrainian and pro-Rusyń activists from Poland, Ukraine, Czechoslovakia, Hungary, Yugoslavia, brought them to this session in Harrogate, England. We spent a week together. And then the decision there was, well, it's nice to have this scholarly conference. Let's take it to the people. And so this same group was then transported a half a year later, in March 1991, to do repeat performances of this session on Carpatho-Rusyns from various points of view in Ukraine, in Transcarpathia, in Uzhhorod, in Poland at Jagiellonian University, in Prešov in Slovakia, Czechoslovakia, in the old Ruski Dom, and then in Novi Sad in Yugoslavia. So we did 4 of these. 2 weeks before we were leaving to undertake this thing, I get in the mail a typewritten little note on an old Cyrillic typewriter, because there were still yachts in it, inviting me to come to the first World Congress of Rusyns. My first reaction was this was a joke or a hoax, because the format of it was kind of quaint, to say the least. And most interesting, it just so happens, and this is great for the conspiracy theorists, it just so happens that the Congress is being organized the day after our previously organized traveling conference is taking place in Prešov. So in Prešov, it was on on Friday, and then on Saturday is the World Congress. We just happened to be there. So since I was going to be there anyway, let us go to this World Congress. So all of us go to this World Congress, including the pro-Ukrainians. And
And it turns out that this World Congress was, or the first one, the initiator of it was someone from Transcarpathia, a native of Transcarpathia who lived many years in Prague, but after the fall of communism would be traveling back and forth, and he wanted to do this First World Congress in Transcarpathia, but was told that this is not yet optimum. It was still the Soviet Union, by the way. The Soviet Union didn't collapse until the end of 1991. So this is still Soviet Ukraine. So it was suggested to him that it's not going to happen. On his way back to Prague, he stops in Prešov. He meets with Vasil Turok, who takes him to his brother in Mezilaborets. And there in Mezilaborets, they decide, let's have this Congress, but here in Mezilaborets. No a samo sebou тут акції, котрі громадного характеру проходили, де були розличні люди, інтелігенція, так далі. Ну, але головно Перший світовий конгрес русинів у Меджелабірцях, то було щось, то була велика маніфестація сили, де сте виділи, що to nie je len problém lokálny, hej, Rusínov, národnej identity, jazyka a tak ďalej, že to je problém, ktorý vlastne je typičný pro všetky krajiny totalitárneho režimu, s vyňatkom vojvodenských Rusínov, ale o tých sme ani nikdy neznali, ani nečuli samo sebou, ale to fakt, že na kongres prišli ľudia z Ukrajiny, z Podkarpatia, z Polska, dokonca tam boli z Maďarska Rusíni, o jakých sme tak samo nikdy nechorowali, neznali, nečuli. When I talk about the international Carpatho-Rusyn revival, and I mentioned that it's an organic movement, my intention there, what I mean by that, is that when communism fell in 1989, that this movement bubbled to the top everywhere where Rusyns lived, independent, I might add, of one another. Very soon, the Rusyn communities in Poland, Slovakia, Ukraine, the United States, very soon we connected. But the nascent piece of this movement was born independently of one another in independent countries, and born out of places that one wouldn't necessarily have thought of. I mean, all of these movements didn't come out of major cities where you think a think tank of a culture may be. Just like the Velvet Revolution took place in a theater in Prague, or the Carpatho-Rusyn version of it in Prešov, so now too the World Congress of Rusyn takes place in a theater museum. Most appropriate for this new post-communist world. So we went there from this conference that we did in Prague, I have to say, almost like on a lark. I didn't know what was going to happen. And then when we arrived, the first person to greet me and welcome me was the future head of the World Congress, Vasil Turok. He wasn't yet head. Now, I had happened to know him because we were actually neighbors in Prešov for a while, 10 years before, so we knew each other. And greeting, wonderful, the Americans are here. Actually, I was the only one from the United States, I believe, at the time. I was, actually. But then, the impact of political change in Central Europe was obvious. Poland was no longer communist and had been prepped, as I said, so they sent a delegation very easily. They already had a Carpatho-Rusyn organization, Stowarzyszenie Lemkiw, was established already in 1989. And then from Yugoslavia, the Rusyns there came with a large delegation, but the biggest delegation of all came from Soviet Ukraine. It came with 2 full buses, 40, 50 people. Maybe more, it was closer to 60, actually. So the biggest delegation came from there. Why? This was the height of the Gorbachev era. This was the height of glasnost. This was the height of being able to express what you are, what you wanted, criticize the state. Change was in the air. Rapid change was in the air. And by 1991,
It had finally reached Ukraine, not only Ukraine as a whole, but the provincial areas, the outlying areas of Ukraine. So these guys were full of energy for change, no more communism, democracy, etc. They came in full force. And this was actually the major turning point in the evolution of Carpatho-Rusyn culture in modern times. For the first time in history, Carpatho-Rusyns from every land gathered together. Gathered together after close to half a century of having been denied existence. This was 200, 250 people sitting in a hall that don't exist. They don't exist. And yet there they are. Under banners of quotations from Pavlovich, because you have to remember the people who were behind this were from the theater. So they knew how to set this up. And the few pro-Ukrainians who were there actually were not only terribly angry, but terribly nervous. Why? Because the writing was literally on the wall. Because the writing was all in Rusyn, pride in being Rusyn, which meant that that is the beginning of the end of the Ukrainian orientation. I would have to say that I've had all of these moments in my life that reinforced my need to be active in further developing Rusyn culture, but probably the turning point was the Second World Congress of Rusyns in Krynica, Poland. So this already, the first one 2 years previous, had happened in Medzleborce. These are the Rusyn groups in Europe getting together to say, how do we create a international agenda to further develop Rusyn culture? Well, here comes the second one now in Poland, and there's a North American delegation. We all attended this, and it was like, it must have been like what it was like on a microcosm to attend the first meeting of the United Nations. Because I walked in and we got there just at the time that lunch was being served on the first day. So I walk into this great big hall where people are eating, and they're all, here's a pocket from Yugoslavia, and here's a pocket from Hungary, and here's a pocket from Poland, and here's a pocket from Slovakia, and here's Ukraine, and now here come the Americans. And I walked in there, and you got this sense of the level of excitement that we had this opportunity to connect. And I think what the beauty of it was, here were all these people from all these different countries, and nation states, a part of their goal is to get everybody to follow one unified way. So technically, if the communist nation states had been successful in their elimination of Rusyn culture, then the Ukrainians should have been speaking Ukrainian. The Yugoslavs should have been speaking Croatian or Serbian. The Hungarians should have been speaking Hungarian. The Slovaks. But here I am in a sea of people, all speaking Carpatho-Rusyn to one another. Again, it couldn't be artificially contrived. Jeżeli pamiętam relacje z tych pierwszych kongresów, to one były takie jak relacje o tym czasie rewolucyjnym. To znaczy we wszystkich opowieściach dotyczących pierwszego kongresu jest mowa o tym, że była euforia, jest mowa o tym, że był entuzjazm, jest mowa o tym, że była wiara, że wszystko nam się uda i jest mowa o tym, że to było święto i właśnie ono było nieformalne. Że tam my się dopiero poznawaliśmy, tam my się dopiero zaczynaliśmy z sobą rozmawiać i to było takie święto, ale właśnie bardzo, bardzo nieformalne. When I look at the international Rusyn revival movement, and I think back to those of us who were involved, almost, not entirely, but
almost all of us were quite young at the time. North Americans and Europeans, we were, most of us in our 20s, maybe our 30s when this was going on. And we had that youthful exuberance. But I think that what makes this Rusyn movement distinct and sustainable was that in each of our instances, of one of our goals, if you said list your goals, it's not just revive Rusyn culture, and create leadership to keep it going. Through these official congresses, we're getting together at a professional level, on a state level, so we can talk about how we can move our Rusyn culture forward and not keep it in Eastern Slovakia, Southeast Poland, and Western Ukraine. How do we get this at a more advanced level and even integrate into a possible European culture? European Union, the first Rusyn Congress in 91 in Medzilaborce, second one in Krynica, and subsequently, as we still have today. Need to create a Carpatho-Rusyn international culture and process to make us diverse but integrated. When I got back from the World Congress of Rusyns in Poland, one of the things that I became keenly aware of was that Carpatho-Rusyn cultural life in America was barely organized. The national Rusyn community didn't have a real sense of cohesiveness. Here in the United States, we would do things as Rusyn Orthodox, or we would do things as Rusyn Catholics, but clearly not a united community. And I said, that's what the US needs. It needs a Rusyn cultural organization that is distinctly cultural. And I remember as its first president, both my mixed euphoria with panic about this thing was taking off and I couldn't stop it. How could we create an organization that could create the infrastructure to manage this absolutely exponential growth? And people would be calling me and they'd say, I want to get your newsletter. And I'd say, but you live in Ontario and you can't come to these events and all that. And they would say, I don't care. I just want to read about Rusyns. I mean, our people were hungry for the reestablishment of a national community. Але tu je одна важна деталь, про що забили і у самій Мадярщині. Що ми двоє із Габріелом Хатингером вибороли право, щоб мадярська влада признала Русину окремим славянським народом. Бо в 90-му році виникла організація в Будапешті, така, як тут, кажімо, Союз Русинів і українців в Словакії, у Сербії теж є такий союз, у Хорватії теж, у всіх трьох державах є такий союз. No i Ukrajinci u Mađaršini думали, što i tam bude taki sojuz i oni ne htjeli što bi Rusinu priznali okremim narodom. A mi vyborili. Ali ja od prvog momenta, jak upoznao Hatingera i pošli smo do jeho sela Komlovška, ja poljubil svih Rusinu. Bo ja porozumів, što oni мають більшу роль грати у Русинському Русі, хоча вони, може, не такі школовані, як русини із-под Карпатської Руси, бо вони корінні, вони вже від 17 століття жили у всіх селах. І я став на їх сторону, і на мене многі подкарпатці розсердилися, що я зрадив їх, бо кажуть, ти став на сторону Хатингера. В 93-му році nas прийняли do Światowej Rady Rusyn. W moich badaniach nad ruchem rusińskim na Słowacji, Ukrainie i w Polsce ja wszystkich pytałam o sytuację na Zakarpaciu i też tych działaczy z Zakarpacia. I oni zawsze mieli zróżnicowane poglądy, dlatego że tam wiele rzeczy się działo takich, co do których trzeba było zająć stanowisko wyraźne. I poszczególni działacze
zajmowali różne stanowiska, ale nie do końca. To zaraz powiem o tym, jak to wyglądało. Na przykład takim pierwszym, co do czego była zgoda, powiedzmy, co do czego była zgoda. Zgoda była co do tego, że oto mamy referendum w 1991 roku i 78% Rusinów zagłosowało, no właśnie, czy za specjalną strefą, czy za autonomią, to już jest inna sprawa. W rozumieniu Rusinów oni zagłosowali za autonomią i powinni tę autonomię dostać. I co do tego była zgoda. Większość moich liderów rusińskich i na Zakarpaciu, ale też co ciekawe, i działaczy z innych regionów, czyli i polskich działaczy, i działaczy z Rumunii, ale też z byłej Jugosławii, czyli Wojewodiny, Chorwacji, ale też działaczy ze Słowacji uważało, że należy to uznać. Należy uznać wyniki referendum i Zakarpacie powinno dostać jakąś formę autonomii. Zakarpacie zawsze było zróżnicowane, może także ze względu na to, że potencjał tej grupy jest tam dużo większy. Potencjał jest dużo większy, to jest jedna sprawa. Druga, od początku tam pojawiły się bardzo różne dążenia. My keby takto odpovím v tým, jak sme začínali v 91. roci, že toto bude, ja by sa mu vysmiala. Ja napríklad, my sme s Mariou Malcovskou sme sa zešli s Turkom a Turok by si doval, divčata, o pів roka začíname a budeme vydávať časopis aj novinky. A my na sebe tak popozerali. Bože, jaký son prekrásny. And when the first publications came out, where the serial publications, where the newspapers and journals or books, etc., it was just confirmed. One example after another. When the theater transformed itself into a Rusin language theater, and then the audiences, doubled and tripled. Enormous success. When the next very important thing in this part of the world, national censuses. Why? Because we're still working in a part of the world whereby governments do give support to cultural institutions that represent peoples other than the state nationality. And this was a very important matter in these countries during this time, all of whom were trying to implement post-communist, liberal market economies, and held up as their model what? The rest of Europe, the European community, or the European Union. These countries wanted in, whether it's Poland or Czechoslovakia or Hungary or Romania. And in order to get in, you had to abide by certain standards. You could not discriminate against an individual because of her or his national, religious, or sexual orientation, for that matter. And so each of these countries, wanting to get into the club, wanting to return to the European Union, now had to be concerned with the status of people who were effectively national minorities. And as a result of this, the opportunity for funding would be automatically there if you had people. And so the census on which, the decennial census, on which people could identify as Rusins now became super important. And the first stage in that, very practical goal, incredibly important goal, was to make sure that the old term Ukrainian for these people would be replaced by Rusin. And that was not that easy, let me tell you. But it happened first in Czechoslovakia, the former federal Czechoslovakia in 1991. It happened subsequently in Poland and in Hungary and in all of those countries. So now people could not only identify on the census what their national background was, Carpatho-Rusyn or Rusin,
but they would be recorded as such and published as such. Now, here were these people who were banned for 50 years or so, didn't have any, what we thought, sense of identity. And guess what happened? Every census, the number of Carpatho-Rusyns increased. Sometime by 20%, sometime by 30%. Most places in the world, the numbers of national minorities decline. In every country where Rusyns live, there is an increase. So the question, how do I look at this movement? I'm overwhelmed by the success in all countries but one. And it's the one country that's not part of the European Union. But it's the one country that desperately wants to draw close to the European Union. It's the one country that doesn't recognize Carpatho-Rusyns formally on a national level. And informally or formally on a regional level, they're recognized, but their status is really not good. In some ways, might even be getting worse, and that's Ukraine. However, even there, the battle is not over. Why? Because in order for Ukraine to survive as a country, it must draw closer, as it wishes in any case, to the European Union, and even if it's not a member, but in association, in various forms. But in order to do that, they have to abide by the rules of the European Union. And we have this anomaly where in every country, neighboring country of Ukraine, where Carpatho-Rusyns live, and that are all European Union countries, they all recognize Carpatho-Rusyns as a distinct nationality, whereas Ukraine, wanting to join this club, doesn't. Well, for all intents and purposes, it can never join the club until they do. And as difficult as, for a whole host of reasons, the status of Carpatho-Rusyns in Ukraine now is, even there, sooner or later, after all, truth will survive. Toto je, sobie dumam, pro každý národ strašne vážne i okrem toho, že rusínsky národ Rusyn nemá svoju krajinu. Bo tu na Slovensku je veľa národnostných menšín, veľa národností, ale či Maďare, ktorí žijú také kolo nás, majú svoju krajinu, kde môžu si voziti či novinky, či knižky, či sluchati radio, či Poliaci, či Čechy, ale Rusina nemajú dotkli čerpati. Takže podľa mene je strašne vážne a strašne dobrý, že nastala situácia taká, že Rusiny majú svoj teatr, svoje radio, majú svoj muzej, svoje novinky, že sa vydávajú knižky, majú svoje školy. Čo je najvážnejšie z toho všetkoho. I can give you the names of the 30-somethings who are replacing me. But not only that, I can give you the names of the 18 and 19-year-olds who will replace them. And we're already at the stage where you start to see that first little glimmer. I'm starting to see the 12-year-olds who have the potential for that. The same thing in Europe. If I look at, who the journalists are, some of the real shakers and movers in Slovakia, these are people in their 30s. The same thing in Poland, Lem FM, the Rusyn radio station, absolutely incredible. All these young people in their 30s and 20s who are doing this, nobody's making them do this. They're not like doing this to keep their mother happy. I mean, this is such an integral part of their definition of self. I grew up with being Carpatho-Rusyn. I want my children to be able to say they're Carpatho-Rusyn without someone saying, no, you're not, you're this, you're that. I want my grandchildren to be able to do that. And that's why, at least till now, I've been as involved as I have, because I want
to be able to say that I did as much as I can to help my nationality. Jem presvedčený, že rusínsky národ mať právo na svoju existenciu, identitu a rozvíjania i kultúrne, národné, i religijné. Prosto jem presvedčený. A keď nebudeme bojovať za toto, aj ľudia nebudú bojovať, že budú pasívne, tak propade rusínska kultúra. Ostane len jak skanzen rusínsky. Ale teper máme živý jazyk. I tot jazyk literatúrny, ale i liturgičný. To je živý, zrozumilý jazyk. Coming out of communism, it would have been very easy to say, let's just keep being Slovaks, or better yet, we're Ukrainians in Slovakia, let's go be Slovaks. And they chose not to do that. Within their souls, they understood they had Rusynski duch, a Rusin soul, that there is value there. People don't propagate a culture that they don't perceive has value. And this culture has grown by leaps and bounds in the last 25 to 30 years simply because more and more people understand the incredible value of Carpatho-Rusyn culture. V tym dalekim świecie tam to serce się jakoś jakby ożywić, ościawić, a si uświadomić, kto ja, a si więcej to cenić. And why am I an optimist over all of these years? Because we've never done anything wrong. Never done anything wrong. Mistakes, yes, could have done them differently, but we never did anything bad. All we wanted to do is give individuals, wherever they lived, if they wanted, to feel that they had their own culture, that they could be proud of what was passed down to them from their grandparents in particular. That they could identify as Carpatho-Rusyns and be respected as an equal in the societies in which they lived. That has been our only goal. We can go to sleep at night and feel that we are doing the right thing. And when we observe some of the successes that we have seen, it must be right.